Nilikuwa nataka kufahamu. Eliza Paulo. Eliza. Kutoka Lumen Radio. Nilikuwa nataka kufahamu kauli yenu kama taasisi kwa wakandarasi ambao wanatekeleza miradi ya REA chini ya kiwango, na imekuwa lawama kwa wananchi dhidi ya serikali. Sasa nataka kufahamu wito wenu. Alafu bii yake kikwazo kingine ni wananchi ambao wanatumia fundi vishoka ambao hawatambuliki na TANESCO. Sasa ni nini rai yenu kwa wananchi ili kutumia mafundi hao wanaotambulika na TANESCO? Alafu swali lingine nilitaka kufahamu tu ule mradi wa umeme wa Tanzania na Kenya kuboresha huduma ya umeme katika mikoa ya kanda ya kaskazini uliokuwa ukamilike Julai 31. Sasa nataka kufahamu umekamilika au utekelezaji wake bado unaendelea. Asante. Asante, naitwa Carlos Ngonyani, natokea Wasafi Media. Mkurugenzi, na maswali mawili. La kwanza nilikuwa nataka nifahamu kuhusiana na ile 27,000 ya uvutaji wa umeme wa REA. Sijui umefikia wapi na sijajua nini kimetokea kwa wakazi ambao wanaishi vijijini, maana ilikuwa kwao ni afueni. Lakini swali langu la pili, kuna bunifu mbalimbali ambazo zinafanywa na baadhi ya watu huko vijijini, na umezungumza hapo kuhusiana na umeme wa mkaa mbadala. Lakini kuna vijana ambao wanatumia nishati za kinyesi cha binadamu ili kupata umeme, lakini mwisho wa siku watu wao wanaonekana kwamba ni hatari, na kuna uwezekano kwamba madai yanadai wanaweza kusababisha milipuko katika nyumba zao. Sasa pengine watu wao tunawatazama vipi, vijana ambao wamekuwa na bunifu mbalimbali, vipaji vyao, ambao wanafanya design mbalimbali kupata umeme kupitia kinyesi cha binadamu, na kizingatia kila Mtanzania ama kila binadamu ana choo. Asante. Asante. Mkurugenzi, mimi naitwa Deborah Lemubi, ni mwandishi wa habari kutoka Shalom FM. Mimi swali langu ni fupi tu, nitaka kujua hapa kuhusiana na kuhama kwa matumizi kutoka katika matumizi ya nishati chafu kwenda katika matumizi ya nishati safi. Wananchi watarajie nini? Kutakuwa kuna unafuu katika matumizi ya nishati safi au tutaendelea na mwendo huu tunaona kuna baadhi ni kama una wasiwasi kwamba utakapoanza kutumia labda umeme na gesi, gharama je kwa wale watu wa vijijini wanaweza kuzimudu? Gesi unakuta kidogo kama ziko juu kutoka tulikotoka mpaka sasa hivi ni kama zinakwenda zinapanda, labda hilo limekaaje? Naitwa Richard Mwaikenda kutoka blogu ya Taifa CCM na kamanda wa Matukio Online TV. Mimi nitaka kujua hiyo neema ambayo umeitangaza kupeleka hiyo mitungi 71,000 kugawa katika mikoa mbalimbali, hiyo mitungi ya gesi au majiko ya digi ya gesi. Sasa wakipokea taarifa hiyo, wananchi watakuwa na hamu ya kila mmoja kutaka apate. Ni vigezo gani mtatumia ili kuwapatia hao watakaopata? Naomba uweke wazi ili Watanzania waelewe. Alafu namba 2 umesema mna mpango wa kuweka vituo vidogo vya mafuta vijijini. Naonaje kama mpango ungeenda sambamba na uwekaji wa vituo vidogo vya gesi vijijini? Kwa sababu baadhi ya vijiji ukienda hata maduka ya kuuza mitungi ya gesi hamna. Sasa mnapeleka jiko lakini sehemu ya kwenda kununua tena gesi kisha na kwa hauna. Naitwa Sharon Sawa, natokea gazeti la Mwananchi. Moja ya changamoto kubwa moja ya changamoto kubwa ya matumizi ya watu kuhama kwenye matumizi ya gesi na umeme ni gharama. Sijui mna mpango gani wa kuwezesha gesi ipatikane kwa bei ndogo, kwa kiwango kidogo lakini bei ndogo, kama mkaa wanavyonunua watu. Yaani mkaa wa 1,000 anaweza kapata mtu wao wa 2,000. Alafu pia nilikuwa nataka kujua huu mkopo wa kuanzisha vituo vya mafuta vijijini utakuwa miaka mingapi?
Naitwa Deus Magale. Toga Magale, blog la Raia Mwema. Mkurugenzi, 8 mlikuwa mlipunguza gesi kule mkoa mnauzia wananchi shilingi 2020. Si mpaka mwisho mliweza kuwauzia wananchi wangapi katika maonyesho yale? Alafu jingine ni masharti. Walikuwa wanalalamika mliweka masharti kwamba lazima wana namba ya uraia. Sasa masharti ataendelea mpaka mtakapoanza kusambaza vijijini au mtalegeza? Naitwa Magnus Mahenge na andikia Habari Leo. Nilitamani sana kujua mkakati wenu wa matumizi ya gesi hiyo kutoka Mtwara na Lindi. Umetuambia hapo kwamba watakaofaidika kwanza ni wale walioko kwenye pipeline kutoka Lindi, Mtwara mpaka Dar es Salaam. Watanzania wengine watafikiwa lini? Asante. Kama muda utatosha, tutaweza kuendelea. Watu wanaruhusiwa kuuliza swali lolote linahusiana na nishati vijijini. Dada Eliza alitaka kujua wakandarasi tu wanaojenga miundombinu ya umeme chini ya kiwango. Niwaambie tu kwamba wakandarasi wote hawa tunaingia nao mkataba. Mkataba ni document ya kisheria, ina haki ya mwajiri na wajibu wake, na ina haki ya mkandarasi na wajibu wake. Na kuna vigezo maalum vya ujenzi wa miundombinu ya umeme, ambapo kwa hapa Tanzania tunatumia zile construction standards za TANESCO. Sababu kama nilivyosema, hii mifumo tukishamaliza kuifadhili, kuijenga, inakuwa mali ya TANESCO. Mkandarasi anapojenga chini ya kiwango, kuna hatua kadhaa zinazofanyika. Kwanza, ile kazi aliyojenga hailipwi. Pili, anawajibika kwenda kufanya marekebisho. Na hayo anaposhindwa kuyafanya, huwa tunamripoti kwa CRB kuweza kufutiwa leseni ya ukandarasi. Lakini kwa ufupi sana, ni makubaliano ya kisheria kati ya sisi naye, na kuna terms kabisa. Na katika kujenga kawaida, kila anapoleta malipo kuna kiasi cha fedha ambacho tunakiziwia. Kwanza kuna performance security anatoa, na kuna kiwango cha fedha ambacho tunakiziwia. Ile kazi inapokuwa chini ya kiwango, ama atarekebisha yeye mwenyewe ili aweze kulipa hela zake. Akishindwa, tunamuingiza mkandarasi mwingine kuja kurekebisha. Lakini kwa yule ambaye atashindwa kurekebisha, maana yake huyo ameshindwa kufanya kazi na sisi. Na kuna wakandarasi kadhaa waliondolewa kwenye utekelezaji wa miradi, na sasa hivi umepotea kabisa kwenye sura ya wale wadau wakuu wa REA. Na jingine ukauliza swala la vishoka. Ili sasa mimi nisilijibu kama senini, naomba nitoe rai kwa Watanzania wote, aidha kwa miradi ya unaosimamiwa na wakala wa nishati vijijini au zile shughuli za kawaida zinazofanywa na hilo neno tu lenyewe vishoka ni kitu ambacho sio sahihi. Vishoka ingekuwa kwenye masuala mengine tungeita ni kama vile matapeli. Yani kishoka ni yule anayefanya shughuli za umeme nje ya utaratibu ule wa sheria. Na mara kadhaa hawa vishoka wanakupelekea kwenda kufanya kazi ambayo ni haramu. Wengine hawa ndio wanajenga safe line za magendo, na aghalabu sana ujenzi wao unakuwa chini ya viwango. Kwa mimi ukiniweza nitoe rai, nataka niwaambie tu wananchi waachane na vishoka. Utekelezaji wa miradi ya nishati vijijini unajulikana. Mkandarasi tunampa kazi ya kujenga miundombinu mikubwa, pamoja na kukuvutia waya na kufunga mita mpaka kwenye nyumba yako. Upande wa TANESCO mifumo iko wazi, na TANESCO sasa hivi imekuja na mfumo ni connect, wala huna haja kwenda ofisini. Unaomba umeme hata hapo ukiwepo, unaomba umeme na kile kitu kinafanywa na mfumo. Wafanyakazi, watumishi wa TANESCO watakuja kwenye eneo lako kuja kupima ili uweze kupata quotation ya kulipia njia za halali. Mara nyingi sana watu tunapenda kupita shortcuts. Mimi nawashauri, na ni rai yangu kusema kweli, tuachane na vishoka kabisa. Ni watu ambao sio rasmi, na mara nyingi wameshaumiza watu, aidha kwa kuwajengea kazi ambazo ni za haramu, baadaye wanakuja kupata matatizo makubwa,
au wanawajengea kazi ambazo ziko chini ya kiwango. TANESCO wanatoa huduma wenyewe, REA ambao kwa kandarasi tukiwapa kazi wanafanya kazi mpaka mwisho. Jukumu pekee la mtumiaji umeme ambaye analo ni kufanya wiring za ndani, na ninawasihi hakikisheni hata hizo wiring za ndani mnafanya na wakandarasi wale ambao TANESCO wamesajiliwa na CRB, lakini pia TANESCO wamewaidhinisha. Kwa hiyo swala la vishoka hili tuachane nalo kabisa, na swala la ile laini ambayo ule mradi wa kuunganisha Tanzania na Zambia, ule niseme tu ule ni mradi wa TANESCO, sio mradi ambao tunafanya REA. Hata kama na taarifa zake nafikiri sio sahihi kwangu mimi kuutolea maelezo, lakini kitu ambacho naweza nikawahakikishia wote ni kwamba miradi yote ambayo inatekelezwa sasa hivi chini ya Wizara ya Nishati basi itakamilika kwa muda ule uliopangwa. Kama kuna kuchelewa basi ujue inawezekana kuna kuongezeka kwa kazi au kuna kitu kimetokea, lakini miradi yote itatekelezwa, na hii miradi yote ambayo imeanzishwa ni miradi ya kimkakati. Kuzungumza umeme wa kuunganisha Tanzania na Kenya ni mradi wa kimkakati. Siku akija ndugu yangu Chande anaweza akautolea maelezo vizuri sana. Carlos, 2027 imefikia wapi? 2027 bado ipo. Miradi ya kupeleka umeme vijijini inayofadhiliwa na wakala wa nishati vijijini, serikali imelipa gharama zote mpaka unafungiwa mita. 2027 unayolipa wala sio gharama ya kupelekea umeme pale, ile ni kodi. Yani ungelipa umeme wa shilingi laki, katika shilingi 320 ya TANESCO mule ndani kuna 27,000. Sasa haiwezekani serikali ikakulipia we mwananchi kodi. Kwa hiyo hilo la kukodi tumeliacha mwananchi mwenyewe hulichangie, lakini maana yake ni kwamba ule umeme wao unaupata, yani ile gharama ya uwekezaji hulipia hata senti moja. Kwa hiyo kama ni mradi wa REA, mtu yote akiomba kulipwa zaidi ya shilingi 27,000, huyo anayetaka kumlipisha ni tapeli. Na sisi tunawasihi wananchi hasa wa vijijini, kama unaona unaletewa malipo zaidi ya shilingi 27,000, basi chukua hatua haraka sana. Na viongozi wetu kwenye level ya vijiji mpaka wilayani, kuna vyombo, kuna watu wa PCCB wapo, jeshi la polisi, tunaomba tutoe hizo taarifa mapema ili hatua za awali ziweze kuchukuliwa. Lakini labda nitoe angalizo tu, ipo tofauti ya miradi ambayo inafanywa kipindi cha utekelezaji wa miradi ya nishati vijijini inayofadhiliwa na REA, na kuna maombi ya umeme kwa TANESCO. Sasa hapa tusichanganye. Siku akija kaka Chande naye anaweza akatolea maelezo maeneo gani ni ya shilingi 27,000 na maeneo gani watu wanalipa service line ya kawaida, kwa sababu kuna maeneo ambayo yameshaainishwa. Kwa hiyo ukienda kwenye ofisi ya TANESCO ya kawaida kuomba umeme, bei utakayopewa kama umeona sio 27,000, unaweza kwenda kwa manager wa wilaya au wa mkoa akakupa maelezo, au maafisa mahusiano kwa wateja. Lakini kama ni mradi wa REA unafadhiliwa na wakala wa nishati vijijini, kuunganisha umeme ni shilingi 27,000 tu. Swala jingine la wabunifu, umesema wanatumia kinyesi cha binadamu. Sisi hatujawaona. Sisi katika vitu ambavyo pia huwa tuna support kama anavyosema ni kuendeleza kujengea uwezo wa waendelezaji wadogo. Kama mfumo wake ni salama, kwa sababu umeniambia wanasema ni mfumo hatarishi. Sijui mamlaka ambazo zimeona hatarishi ni nini, huko siwezi kukisemea, lakini kama anachotaka kuzalisha nishati ya aina yoyote, iwe ya kupikia au iwe ya umeme, kwa kutumia kinyesi cha binadamu, muhimu ile asili ya nishati isiharibu mazingira, isiwe na athari za kiafya. Sisi tuna support. Kwa hiyo siwezi kulisemea sana kwa sababu hili sisi kwetu halijaja, na pia siwezi kusemea sana kwamba ni hatarishi au sio hatarishi, kwa sababu inategemea pia na hiyo mamlaka ambayo iliwaambia. Lakini upande wetu sisi, kama mtu anakuja na ubunifu wa kuzalisha nishati ambayo inaweza ikaenda ikatoa suluhisho la upatikanaji wa nishati maeneo ya vijijini, sisi tuna msapoti. Ofisi yetu iko wazi, anaweza kaja tukaongea naye, na kama kuna eneo la kumsaidia tukamsaidia. Dada Debora,
Yeye ameuliza sasa huu mpango wa kuhama kutoka kwenye nishati ya unayoita chafu au sio salama ya kupikia kwenda kwenye nishati safi. Wananchi wana wasiwasi kwamba sasa, je, huku tunakwenda tutaendaje, gharama, upatikanaji? Na ni kweli ndio ile nilisema mwanzo, mara nyingine vitu vingine watu wanaishi kwa wasiwasi. Hii miradi ambayo tunaanza, moja ya kazi yake ni kuondoa ile wasiwasi ambao sio wasiwasi halisi. Wasiwasi halisi kama ni kweli huko atakuja kuona kwamba ule wasiwasi wangu kweli unaona ni shida, lakini hiyo ipo. Na mimi niwahakikishie tu kwamba hili sio jambo la muda mfupi, ni jambo ambalo tumedhamiria tutaenda nalo mbele. Kuna swali jingine limeulizwa hapa, nitajibu kwa pamoja kwamba gharama inakuaje. Ngoja niwaambie kitu kimoja kwanza. Kwanza sisi wakala wa nishati kazi yetu sisi ni kuwezesha. Wakala wa nishati hautoi huduma. Hakuna nishati ambayo sisi tunaiuza. Kwa hiyo kwa mfano umeme utaendelea kuuzwa na TANESCO na wazalishaji binafsi. Viwango vya bili vya umeme vitakuwa ni vizuri kwa mujibu wa maombi yao EWURA na vitavyopitishwa. Kuna mifumo sahihi kabisa ya kuepuka mtoa huduma kumkandamiza mlaji. Ndio maana tuna wale wadhibiti. Lakini itakavyokuwa, atakayeuza umeme atabaki TANESCO. Atakayeuza gesi atabaki ni makampuni binafsi. Atakayeuza gesi asilia kwa Tanzania atabaki kwa TPDC. Sisi hatuuzi energy. Lakini gharama ya matumizi energy unaweza ukayapunguza kwa njia mbili. Moja ni ile energy yenyewe, ile nishati yenyewe bei kupungua. Kama bei ya umeme, bei ya mafuta kupungua. Lakini la pili ni jinsi unavyoitumia. Sawa sawa Kwa mfano mdogo, wakati wewe tunatumia zile taa za balbu zile za yai tulikuwa tunazita. Ile taa moja ilikuwa ina watt 100. Sasa hivi energy saver ina watt ziko mpaka za watt 9. Mpaka za watt 2.5 vile vidogo. Lakini shukulia tu ya kawaida ambayo inatoa mwanga unaofanana na ule ni ya watt 9. Ile maana yake matumizi ya umeme ya ile ndogo kwa hii ni mara 11 zaidi. Hii ya watt 100 ukiitumia kwa masaa 10 kwa siku unalipia uniti moja. Ile kule unahitaji kutumia masaa 10 kwa siku 11 ili uweze kutumia uniti moja ile. Kwa hiyo hii mifumo ambayo sisi tunakuja tunaisupport ni ile ambayo itapunguza matumizi ya ile nishati yenyewe. Kwa hiyo wananchi hawapashi kuwa na wasiwasi. Mifumo iliyoboreshwa iko kwenye kila aina ya matumizi ya nishati. Kwa mfano ni moto ya umeme, sasa hata air conditioners ziko ambazo ni za matumizi madogo. Fridge, ukienda ukiona kuna alama A, B, C. Ukiona A+, alama zile za kijani, angalia matumizi yake ya umeme. Utaona yako chini sana. Kwa hata mifumo ya kupikia. Ndio maana nilisema mwanzo induction cooker zile za umeme, na ukitumia ile majiko ya umeme ambayo pale juu kunakuwa na lile dungu lile, unatumia mafilament. Matumizi yake yale mawili ni karibu moja ni nusu ya matumizi mengine. Kwa hiyo hii lakini tuna changamoto pia imeulizwa hapa ya swala la upatikanaji wa hiyo nishati. Na kaka yetu pale alishauri ujenzi wa vituo vya mafuta uendane sambamba na ujenzi wa vituo vidogo vya gesi. Hilo lipo na tunapanga, tulikuwa tuna maongezi na ndugu zetu wa Puma, wanataka kuja na mfumo wanaita vituo vidogo vya kujaza mafuta. Unaweza wewe hata ukishindwa kununua mtungi wa kilo 6, unaenda na mtungi wako unakujazia kilo 1 tu, unaondoka unakuja. Hii ni mifumo ambayo tunaendelea kuiboresha kila sana. Nimesema tumeanza safari na kile tunavyozidi, swala la msingi kwanza ni kutengeneza soko. Haya mengine yote yatakuja, ubunifu utaongezeka tu. Kaka Richard akauliza mitungi 71 tutatumia utaratibu gani? Kuna utaratibu tunaotumia, lakini pia tutashirikiana na waheshimiwa wabunge kugawa mitungi kwenye maeneo ya vijijini. Na kama nilivyosema mwanzo, tumeanza na mradi wa mitungi 71 ni michache. Watanzania tuko karibu milioni 61. Mitungi 71 ni michache, lakini mitungi ambayo tunaanza mwaka wa kwanza, na kama nilivyosema mwanzo, hii ni mitungi ambayo zaidi inalenga kwenda kutoa elimu. Kwa hiyo tutaendelea kupanua hiyo idadi ya mitungi kwa kadri budget imekuja, na kama nilivyosema mwaka huu wa fedha tunaweza tukagawa mitungi zaidi ya 500,000. Sababu tuna bilioni 10 na tutatoa kwa njia ya ruzuku. Hii mitungi 71 serikali imeilipia yote, lakini hiyo itakayokuja
tutatoa kwa ruzuku. Dada Shalom alihusisha ishu ya gharama, na nafikiri ndio hiyo ambayo nimeshalitolea maelezo kwamba kweli sisi hatuwezi kupanga bei ya gesi iwe kiasi gani, umeme kuna taratibu za kufikia huko, lakini nina imani kubwa sana hata hapa tulipo sasa hivi kuna ruzuku bado inatolewa kwenye gesi na hata kwenye umeme. Ukweli ni kwamba gharama za umeme za sasa hivi japo zinakuwa juu ya uwezo wetu kulipia, lakini bado serikali kwa kiasi kikubwa sana kinachangia. Kwa wale wenzetu ambao mnabahatika kutembea nje ya nchi kidogo, chungulieni na huko bei zao, mnaweza mkaona hata ya mafuta tu kubwa. Lakini hiyo haiondoi ukweli kwamba uwezo wetu sisi kununua hiyo nishati bado ni mdogo, lakini bado serikali inaendelea kufanyia kazi ili tuweze kumudu gharama za hiyo nishati. Na kama nilivyosema, kama hata bei kibaki ile ile, kama mifumo ya uchomaji tutaibadilisha, basi automatic gharama itakuwa imepungua. Kaka Deusi uliuliza kuhusu masuala ya 88. Kweli 88 tulipanga kuuza mitungi 4,000 na yote iliisha na tukaongeza mingine 400. Na bado mpaka tunaondoka mahitaji yalikuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo tunaendelea kujipanga kwenye maonyesho mengine ya kitaifa kama 77 na 88, tuendelee kugawa mitungi zaidi. Kama wale ambao mlifika 88, mwamko ulikuwa mkubwa sana, na pale wananchi walikuwa wanachangia 50% ya gharama, na masharti yalikuwepo na yataendelea kuwepo. Na moja ya masharti, kwa nini tuliomba watu waletee namba za NIDA? Kwa sababu pengine ungekuwa na uwezekano labda Hassan akachukua leo, kesho tena akaja akachukua mara ya pili. Kwa badala ya kupata watu wawili angeisha kupata mtu mmoja. Kwa hiyo kwenye kufanya vitu kama lazima tutakuwa na utaratibu. Kama tuliona masharti madogo tunaweza tukayaboresha. Kama tunaona yameleta usumbufu, basi tunaweza tukaenda utaratibu mwingine ambao utakuwa usumbufu kwa wananchi, lakini ulete ule udhibiti ambao sisi tunautaka. Kwamba kama dhamira ni kila mwananchi mmoja akipata basi akatumie, ampe fursa na mwananchi mwenzake atumie, hiyo tunaenda kulifanya. Kwa hiyo kaka Deus, masharti yataendelea. Either yataboreshwa ili kupunguza usumbufu au yataongezwa. Kaka Mahenge, nafikiri jina sisi kama niliandika vizuri ni Mahenge. Sasa mkakati amesema mfumo wa kupeleka nishati ya kupikia kwa kutumia gesi asilia ni Lindi, Pwani na Mtwara. Je, nchi nyingine kuna mkakati gani? Na ni swali la msingi nafikiri ameuliza. Na ni kweli kwamba sasa hivi hatuwezi kwenda sehemu nyingine kwa sababu hakuna gesi. Kwa sababu hii ni gesi, ni mabomba, tunasambaza tu mabomba, unaitoa kwenye ile high pressure pipe, mnazishusha kwenye pressure ndogo mpaka inaingia kwenye nyumba ya mtu ambapo pressure inakuwa ndogo zaidi. Sasa huwezi kupeleka sehemu ambayo yale mapipe makubwa hayapo. Kwa hiyo mimi najua kuna mipango mingi, kwanza hata ndani ya serikali yenyewe TPDC wanayo sasa, wanafikiria sasa kuanza kupeleka hizi gesi kwenye mikoa mingine. Kwa mfano nilishasikiaga kuna ile ya kupita Tanga ambayo inaenda mpaka Kenya, na kuna miradi kadhaa ambayo serikali inakuja. Kila TPDC watakavyopanua yale mabomba yao makubwa ya gesi, basi na sisi tutaweza kwenda kuwekeza. Japo ninajua kwa teknolojia, na ndio maana nikasema tunaanza safari leo, hatunyaanza kufikiria vitu vya gharama kubwa, kati hata vile vya gharama ndogo hatujavimaliza, lakini kuna virtual pipe. Unaweza ukachukua mfumo tungi ukalijaza gesi kwa pressure kubwa ukaenda ukaweka Mwanza, alafu ikawa inasambaza. Lakini kama sasa hivi kuna fursa za vitu vya bei rahisi na hatujavimaliza, ngoja kwanza tuanze na hivyo. Na labda kuongezea tu pale kwa kaka yangu Mahenge, sisi kama wakala nishati sasa hivi tunamtafuta consultant kwa ajili ya kutengeneza national map ya nishati ya kupikia. Na hiyo maana yake nini? Itatuonesha kwenye kila eneo ni nishati gani sahihi kuanza kuingiza nguvu kuisambaza. Mfano kama hivyo nilivyosema, huwezi kufikiria sasa hivi kupeleka gesi asilia Shinyanga, kuipeleka pipe mpaka kule, wakati vijiji vya Lindi, Pwani na Mtwara havijapata. Kwa unaweza kujiona vingine Shinyanga au solution yao aidha ni umeme au LPG au aina nyingine ya nishati au biogas. Kule wenzetu wanafuga sana. Naona maeneo kama ya Kilimanjaro ambao nchi ndogo, especially kule milimani,
Kule ukisema wapelekee nishati ya mkaa, majiko banifu ya mkaa, unaweza ukosa, kwa sababu hakuna msitu kule wa kuvuna. Kwa unaweza kuona pengine kule wenzetu ni umeme au LPG. Kwa hiyo hakuna nishati moja ambayo inaweza ikatoa solution kwa nchi nzima kwenye kupikia. Kila eneo kuna nishati yake sahihi. Maeneo ambayo umezungukwa na misitu mikubwa, ambao kiamka tunaona mtu miauka chini, pengine ni vizuri kuanza kuwafikiria kuwapelekea majiko banifu. Kwa sababu inawezekana hata ukimpelekea jiko la umeme bado akashawishika tu kurudi kwenye kuni. Kwa hiyo nataka kuni kimshawishi kurudi, basi arudi kwenye mifumo ya uchomaji ambayo ni salama, lakini pia inapunguza hiyo idadi ya kuni ambayo ataivuna. Na taratibu nina imani itafika mahala hii nishati safi ya kupikia itatumika karibu kwenye nchi nzima. Jamani, asanteni sana na washukuru. Muda umeisha, lakini najua tutapata tena fursa. Rai yangu tu kwa wananchi kwamba hii miradi ya nishati vijijini, serikali inatumia fedha nyingi sana. Ukiona kijijini kwako umeletewa umeme, hakikisha unaenda kuomba umeme unautumia, na umeme hakikisha hautumii tu kwenye matumizi yale ya kuwasha TV na taa. Tumieni umeme pia kwa njia za kuzalisha mali. Serikali inawekeza fedha nyingi sana kwenye kujenga miundombinu. Sisi ndio tuwe walinzi wa kwanza wa miundombinu yetu, na kwenye swala la nishati ya kupikia ni jukumu la kila mtu. Wajibu wa kulinda afya yangu wa kwanza kwa kwangu mimi mwenyewe, pili kwa serikali. Kwa hiyo ni vizuri wote tukaelewa athari kubwa sana ambayo tunaipata kwa kupikia kwenye mifumo ambayo sio salama, ili taratibu tuanze kuhama kwenda kwenye nishati bora. Nawashukuru sana, asante. Asante sana mkurugenzi mkuu wa wakala wa nishati vijijini, kaka yangu mhandisi Hassan Saidi. Muda ni saa 1, lakini tunauona umekuwa mfupi sana kwa sababu ya namna umekuwa ukitueleza jinsi taasisi yako imekuwa ikisimamia sekta hii muhimu kwa uchumi wa wananchi wetu. Ndugu zangu, kama tulivyosikia, serikali imewekeza fedha nyingi. Mwaka huu tu ni 1.7 trillion zimewekeza kwenye miradi mbalimbali ya umeme vijijini, ya nishati safi vijijini. Kwa hiyo tunaona ni kwa kiasi gani kasi ya kupeleka nishati safi vijijini inatekelezwa na serikali. Bila shaka itakapofika 2025 ile ahadi iliyotolewa kwenye ilani ya chama tawala ya kufikia vijiji vyote itakuwa imefikiwa, na vitongoji vingi vitakuwa pia vimefikiwa. Kwa niaba ya wanahabari wenzangu nakushukuru sana, na kwa niaba ya serikali nawashukuru sana wanahabari wenzangu kwa maswali yenu mazuri ambayo pia yamepata majibu mazuri. Naomba niseme tumefikia mwisho wa mkutano huu kwa sasa. Niwakaribishe katika mkutano ujao wa Tume ya TEHAMA. Karibuni na asanteni. Ninajivunia Tanzania, umebarikiwa Tanzania, ninajivunia. Wana wachache wanaotaka kuharibu nchi, amani iliyojenga Baba wa taifa alisisitiza amani, mshikamano na umoja, hiyo nguzo ya Tanzania. Tanzania umebarikiwa, Tanzania ninajivunia. Tanzania umebarikiwa, Tanzania
ninajivunia. Tanzania yangu wewe. Would you like to be president of Nigeria? Some of us, we need to lead in terms of the trajectory of developing Africa through the business, not through the political leadership. Are there good investment opportunities for non-Africans in Africa? Well, there are good opportunities for everybody, you know, and I think there's protection also for everybody. So the Arsenal team, is that a team that you would like to buy someday? It is a team that, yes, you know, I would like to buy, you know, someday. Would you fix your tie, please? Well, people wouldn't recognize me if my tie was fixed, but okay. Just leave it this way. All right. I don't consider myself a journalist, and nobody else would consider myself a journalist. I began to take on the life of being an interviewer, even though I have a day job of running a private equity firm. How do you define leadership? What is it that makes somebody tick? Aliko Dangote is widely known to be the wealthiest man in Africa. So is that a title you're proud to have, or is that one where you get so many people calling you for money, you wish you weren't the wealthiest man in Africa? Well, first of all, thank you very much, David. It's great to be here, you know, and also seeing you today. Well, you know, when they call you the wealthiest person in Africa, you know, it comes with a lot of baggage. Of course, there are so many demands here and there, where people now come up with so many different, you know, demands. But it is good because I like to give back to the society. So right now you are involved in many philanthropic endeavors in Africa and elsewhere. Let's go through some of them before we go to how you actually made all of this money. So recently you had an event in New York, where we are now, with Mo Ibrahim, also a wealthy African business person, and Bill Gates, in which you provided a fair amount of money for the African Center in New York, in Harlem. What is the African Center, and why did you do that? Well, we did the Africa Center idea started with, you know, Chelsea Clinton, Hadil, Mo Ibrahim, and my daughter Halima. My daughter Halima joined them later, and we realized that, look, we need to set up this Africa Center. We need to make it a reality. First of all, you know, for us to be able to project Africa in a better light, you know, bringing Africa to the rest of the world. You know, especially when you look at, you know, the third week of every September, we have the United Nations General Assembly, where the entire world converges in New York. And what we want to do is to tell the real narrative of Africa and tell the rest of the world what Africa is all about. So this is now to do with policy, business, and culture. You know, because sometimes, you know, especially, you know, Americans, they don't really understand much about Africa. You know, somebody will say, okay, well, both you Africans, you know, what kind of language do you speak? For example, in Africa, we speak about 2,000 different languages. Well, that's a lot. That's a lot. So right now, one of the big problems in Africa is health, and you've been very involved in trying to eradicate polio in Nigeria, along with Bill Gates and his foundation. What is the progress that you've made to date? I think we've done quite a lot. The progress has been very, very tremendous. In the last 3 years, we haven't really had any wild, virus of polio. And hopefully, when we work hard between now and the next 6 months, by April, we'll be certified to be polio-free country, which means the entire African continent will be polio-free.
Now, one of the things you're doing in the philanthropic world is building a hospital in Nigeria. Why do you feel a need to build a new hospital? I think we need to build a world-class hospital because when you look at it in Nigeria, we spend quite a lot of money where a lot of people go abroad for medical checkup, for medical operation. Then what we are trying to do is to give that hope to the population and say that, look, you don't need to travel abroad. We will be able to treat you there. Now, for those who may not be familiar with Africa, Nigeria is the most populous country in Africa. Is that right? It is. And it's growing at a very large rate in terms of its population. Is that? Yeah, about 3%. Yeah, we're growing at about 3%. So if at the current rate, at some point, more people will be in Nigeria than in the United States. Well, by 2050, we'll be at about 450 million population, and I'm sure we will be way ahead of the States. We'll be about number 3 after China, India, and then it will be Nigeria in terms of population. So by 2050, you could be the 3rd biggest country in the world by population at the current population growth rate. So does that make you nervous about whether Nigeria can house and feed all these people? It doesn't really make me nervous because we have massive arable land, we have a lot of water, we have the right climate. So when you look at it, the major contributor to our GDP in Nigeria is agriculture. So I think we just need to tilt a bit and change from the normal oil, reliant economy to agriculture and manufacturing. So Nigeria is known as well for having large oil deposits. Is that a major contributor to the Nigerian economy? Is that the major source of wealth in Nigeria? It's not the major source, but it contributes 90% of the foreign exchange, that we have. And we also, the 60% of the government's revenue is also coming from oil. But I think the government is doing quite a lot to try and diversify the economy by trying to structure their own taxes, because we need to make more money from the taxes. The taxes, generation in Nigeria is a bit low. So I think government is working very hard to make sure that, yes, they adjust all these numbers. Now, as the wealthiest man in Africa and the wealthiest man in Nigeria, do you get pressure to run for political office yourself? Would you like to be president of Nigeria? I think I'm doing a great job where I'm right now, so I don't think I need to be in a political space. Some of us, we need to lead in terms of the trajectory of developing Africa through the business, not through the political leadership. Let's talk about how you made this amount of money, which is by far the largest amount of money that any individual has in Africa. So you came from a wealthy family or not a wealthy family? I came from a wealthy family. My late great-grandfather in the 1940s was actually the richest, West African. My late grandfather was one of the wealthiest Nigerian. The family name is Dentata. That's from my maternal side. My father too, was fairly rich, but he was both, in business and also in politics. But David, one thing that I'm very, very proud of is that I did not inherit any money from my father. I built everything from scratch to where I am. So your father died when you were relatively young? Yeah, he died when I was 8 years old. So he didn't leave in his will a large amount of money for you? Well, he left in the will, but, whatever that I inherited from him, which means in assets, I gave that one to charity since then. Okay, so did you go to college in Nigeria? No, I went in Egypt. Egypt, all right. And what did you study? Business. All right, so you graduated at what age? I graduated at about 20 years old. All right, so you went back from Egypt to Nigeria? Yes, I went back, and then what did you get a job? What did you do? I started work with my, uncle, but there's a few months, and then I went to Lagos, and now I started my own business by just, buying cement, selling. It was just a very low-key business. All right, so you're 20, 21 years old, you're buying cement, you're a trader. You're not, I was trading, yes. You're not making cement, you're trading it. I was trading at that time.
Now, cement is your main business. We'll talk about it in a moment, but why is cement such a big part of Africa's wealth? At Well, least you in know, Nigeria? the issue is that when you look at cement is what builds infrastructure. And we need a lot of infrastructural deficit. In Nigeria alone, we have about 17,000 deficit of housing. And it is all over in, Africa. So when we started cement in Nigeria, we realized that majority of it was actually imported. And that is why we went in there, we started, and it's a long story. So you ultimately were trading cement, and then was it hard to get the money to keep that business going? No, it wasn't really hard. At that time, I was buying domestically. We started importation in 1980 because I started business in 78. So by 1980, we started importing sugar, rice, commodities generally. And then we stopped the cement business because the cement I was actually doing local trading. It wasn't really import business. We started import of cement in 2000. Okay, so you had a cement trading business. Somebody thought Lafarge may be buying it. You decided not to sell because they wanted control. And you then decided to build your own cement manufacturing business. Is that right? Yes, I decided in 2003 to build my own cement. That time, Nigeria was only producing about 1.8, 1.9 million tons. But we went ahead and started with the 5 million tons of cement capacity. So what year was that? This was 2000, and we started the building end of 2003.